EU leaders are consulting intensively. As well as that, engagement with the US is continuing at all levels. Our priority is to engage, not escalate. Now let me emphasise that intensive consultations are ongoing among EU leaders. President Costa has indicated the likelihood of an extraordinary European Council this week to tackle this very subject. The EU has consistently underlined its shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including through NATO. In response to your questions, Jorge, should the threatened tariffs be imposed, the European Union has tools at its disposal and is prepared to respond, because we will do everything necessary to protect EU economic interests. Predictability. Because the point here is that people ask me, is the Anti-Coercion Instrument back on the table? It was never off the table, you know? I mean, we're operating in a really complex geopolitical reality here, where we have to be agile, where we have to be ready to act as necessary, and in order for us to be ready to act, those instruments, to be clear, very much are on the table. But, as I said in my first intervention, responsible leadership sometimes requires restraint. Thank you, David. Thomas. Thank you very much, Thomas Mann-Nilsson. You're active. I guess it's a political question about the ACI. It is practically very difficult to attribute goods exclusively to a single member state, given that production and transformation processes are often distributed across the EU. So, to summarise, it is technically possible. It is immensely bureaucratically and procedurally complex to do so, and it would result in layers of additional complexity that would, if we're talking about EU-US trade, we're talking about potential layers of additional complexity that would impede the smooth functioning of transatlantic goods trade, particularly for US importers. Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Dotarse de una seguridad y una defensa realmente común, y para eso no necesitamos el acuerdo de 27 Estados miembros, sino que podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas fuerzas armadas realmente europeas, con una industria realmente europea de la defensa y la seguridad. Do you think Donald Trump is genuinely considering military action? Look, I don't actually. I think that this can be resolved and should be resolved through calm discussion, but with the application of the principles and values that I've set out in terms of who decides the future of Greenland, and making clear that the use of tariffs in this way is completely wrong. I have argued, and this is not an argument for the first time today, and I've spoken to European allies and leaders about the need for Europe to step up and do more in its own defence and security. I feel that over many years we've not paid enough attention to what we European nations can and should do in our own defence, and this reinforces why it's important that we do that in defence and security. And defence and security these days, of course, includes energy and resilience and cyber, as well as the traditional defence and security. Europe has to step up into that space, and that's an argument I've been leading on and making for a number of months now with our European partners, and will continue to do so. We do have to remember at all times that it is in our national interest that we continue to work with the Americans when it comes to defence, to security and to intelligence.
our nuclear deterrent is our foremost weapon and deterrent when it comes to securing the safety of everybody in the United Kingdom. It's my primary duty, and that requires us to have a good relationship with the United States. Thank you all very much indeed. Thank you. Good morning. Alliances endure because they're built on respect and partnership, not pressure. That is why I said the use of tariffs against allies is completely wrong. It is not the right way to resolve differences within an alliance. Nor is it helpful to frame efforts to strengthen Greenland's security as a justification for economic pressure. Any decision about the future status of Greenland belongs to the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone. That right is fundamental, and we support it. Mature alliances are not about pretending differences don't exist. They are about addressing them directly, respectfully, and with a focus on results. On Greenland, the right way to approach an issue of this seriousness is through calm discussion between allies. And let's be clear, the security of Greenland matters, and it will matter more as climate change reshapes the Arctic, as sea routes open and strategic competition intensifies. The High North will require greater attention, greater investment, and stronger collective defence. A trade war is in no one's interest, and my job is always to act in the UK's national interest. That is why our commitment to international law and to alliances founded on trust is not abstract or ideological. It's practical. It's about stability, predictability, and fairness. The UK and the US are close allies and close partners. That relationship matters profoundly, not just to our security, but to the prosperity and the stability that people here depend upon. Under President Trump, as under previous presidents, we're determined to keep that relationship strong, constructive, and focused on results. В целом, в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает. Конечно же, мы самым пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставляю это без комментариев. Наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо, что соответствует параметрам международного права или не соответствует. Но существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю. И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться. Og det var en konstruktiv samtale, hvor vi også aftalte, at det skal vi arbejde videre med, og se, om vi kan finde en løsning, som får præsidenten til at opgive tanken om, at jeg er nødt til at eje Grønland, som sikrer Grønlands suverænitet og kongerigets territoriale integritet, men som samtidig imødekommer, kan man sige, rimelige amerikanske forventninger og anmodninger. Og det var det, vi aftalte. Nylig, hvordan ser du på situationen nu? Vi indgik aftalen med, og det fik jeg. Og derfor vil vi selvfølgelig også, selvom vi nu bliver stillet over for de her trusler, så vil vi jo selvfølgelig prøve også at blive i det spor. Det er klart, at Danmark er med i en toldunion, fordi nu fylder alt det her omkring Grønland og rigsfællesskabet og præsidentens seneste trusler om en ny toldkrig utrolig meget, og det skal det også. Men der er jo andre ting,
som også fylder, og som vi risikerer at tage fokus på, hvis ikke vi insisterer på, at vi har mere end et øje. Og det er jo ikke mindst krigen i Ukraine. Vi er på et enormt kritisk punkt i den krig, og det er vigtigt, at vi ved siden af den sag, vi nu står midt i, fastholder det engagement. Og den her tanke om, at man ligesom kan plukke nogle bestemte lande ud og pålægge dem tarif. Jeg noterer mig med stor tilfredshed, at der er fuldstændig entydig opbakning, og det er vigtigt. Og der noterer jeg mig jo også bare, at den amerikanske præsident er ukonventionel, for at udtrykke det diplomatisk, men Amerika er også andet og mere end den amerikanske præsident. Jeg har lige været der. Der er også checks and balances i det amerikanske samfund. Well, honestly speaking, I think you must follow more than one track. I mean, we have been asking since the very beginning of this to have a constructive dialogue with our American ally and friends, free from social media and headlines and strong words. And we opened that dialogue last week. We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American Vice President. It was reconfirmed after we have listened to the press spokesperson. So we will stay on track unless US decide differently. But then at the same time, of course, we need the European Union to respond. I will not develop that response at this press conference. There is close consultation going on among our European friends. L'accord du Mercosur au Paraguay, malgré le nom de la France. Une question. Est-ce qu'on est prêt? Parce que oui, mais dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels. Et puis 25% de tarifs douaniers supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait, Annie Genevard? D'abord, on voit que Donald Trump utilise les droits de douane. Il les a d'abord utilisés comme un outil économique au profit des Américains. Et aujourd'hui, il l'utilise au profit d'une coercition. C'est clairement une démarche coercitive dont il menace des pays européens. Tant la perspective d'un 49.3 ou d'ordonnance, eh bien là, nous parlerons aussi de... Et il faut y aller tout de même avec une certaine force. Il est clair que avec Donald Trump, ce n'est plus le droit, c'est la force. Si je peux me permettre. Sur les agriculteurs se mobilisent mardi à Strasbourg devant les élus européens. Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me è un errore e ovviamente non la condivido. Condivido l'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili, ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni paesi europei di inviare le truppe, di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso diciamo di un'iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori. Chiaramente mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per quello che mi riguarda continuo a insistere sul ruolo della NATO. È la NATO il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che è chiaramente strategico. Il fatto che la NATO abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa e a maggior ragione per questo, perché la NATO ha cominciato a fare questo lavoro, credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni. Credo che sia necessario invece riprendere su questo il dialogo, evitare una escalation da questo punto di vista ed è quello su cui sto lavorando. Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale
ho detto quello che penso e ho sentito il segretario generale della NATO che mi conferma un lavoro che la NATO sta iniziando a fare da questo punto di vista. Chiaramente nel corso della giornata sentirò anche i leader europei, è convocata credo una riunione a livello per ora di Coreper dell'Unione Europea, ma io credo che in questa fase sia molto importante parlarsi e che sia molto importante evitare una escalation.